ene ya di free chocolate ebe kwa komadi suani bia Ghana independence no emofra ena yedi independence edema wo mo ensem bebre ka we no ho ena mabo ano anopai yede ebe som mo yemfa brani yemfa kase ni nchiri mo ento amoso mrashe bedwane ogire mo manfo wo sanerigu honorable ABF Seni promise edi nsem bi atodwa na sema wo kan nyina ne kire se Ghana ye fa ahode ye independence no e wo se ye som na ye mudi a obroni se sovereignty eno so yede ye adwuma yewra ABF Seni kire mu a ye mpetete sam ne sebe abrofo ntete kwa asam ya yese emema pese o ware be ma wo ho kwan oba pese o ware oba wo ho kwan o se beto ye nananom no saade no ne ebi ni ha empani nso se duane a wameto se bi su ma amigya so no na chese wuchi nya de a enioma a eye value sa na broni beka no aye kutam se bibifo ene Ghana fo ne betoto nase anti LGBT nsensam nti ena yewra ABF Seni aka ne sa wo se mo e ka se ne opese o ware be ma ye ne right no right bi ani ba bia we nipa na ne pese o ye ne sa ne ho sa ne mo anya right bia press up and make sure that this particular, and I'm telling you that the streets must be flooded. Everybody must be prepared on this matter to come onto the streets. Thousands and millions of people must be prepared to flood the streets on this matter to protect our independence and sovereignty. We are not going to sit down and allow these external bodies to come and dictate to us and bring policies that are so perverse, that are so backward as far as our culture is concerned. We see this as a very retrograde step. Any attempt to get this thing to have a foothold in Ghana, this lesbian gay nonsense they are bringing here, we should not allow that to have any this here. It is not a human right. Draw your attention. The European Court of Human Rights itself says that this LGBT thing is not a human right. It's a preference. It's a sexual preference. Today, are we going to say that we can allow association of armed robbers, rapists, pickpockets, and others to come into the system, have a field day because of democracy? Do we allow that? And I'm just asking you a question. Go to the Western countries. Do they allow people to exercise polygamy? If I want to marry a second wife in any of the Western countries, would they allow me? And is that not an infringement on my fundamental human rights? Why do they not talk about that in their community? Talk about human rights. They are only selective in looking at some of us who they think we are vulnerable. Yetwa ensam ne so awura Ghana Ace Commission sense moment fi mantam emu owura no hu musa eye pani kwanchefa woda Northern Region ano ewo Ace Commission mu odi nsem bia tudwa se na nsem mebunu no ekwane a HIV ni Ace ne san efa so dɔɔso no ano eden ni nyina ye ma ne mema nhye mudie a wo momo ye ho ban ani eka ho na akofa yade ni afoforo keka ho a obroni beka ne se STIs ni bebredi aba na woni Tamale Technical University mo adesuafo akokasa eho eno nam so biebie ne mebie ni so Students Representative Council SRC no and a tone suffer no ya obekasa fa sansemi ehu. HIV testing is very important. If you don't know your HIV status, please, you are a wrong person to be in this room. How can you be this tertiary? How can you be here if you don't know your HIV status? Your life is incomplete if you don't know your HIV status. This is because if you have HIV, the HIV will control to eat up your immune system because you don't know. Do you see that? You should not, a civilized person should not do that. You should know that you have HIV so that we'll give you medication, so that we'll stop the virus from eating up your system. So you live healthy life. That's the reason why you should know HIV status. Today we have HIV self-test kits. Very unfortunate, Razak, you are not able to bring us. They are bringing it. HIV self-test, today we have HIV self-test kits. You don't need to go to the hospital or the health facility. If they should meet us here, we'll give you the HIV self-test kit free of charge. We'll show you how to do. You go home, you can do it in your bedroom, your washroom, whatever. Test yourself and disclose the status to yourself. Okay? So please, test to know your HIV status. Self-test kit today is available and you can use it to know your HIV status. There are so many things about HIV testing. I'm not going to na enu achi na desuafo ni bi eba anhyemu na ase bi ensu bi se bisansam echeche wadwen fa enhyehye ne ho na enu emu no ono oyepa yen nsem training Philemon Adebuga enso twetwe nkomo. Actually, the program is an eye-opening program. It's highlighted the importance of prevention, then early detection, then access to the healthcare process. In fact, I've learned a lot about this program. The program was able to educate us more, impact us with things you should know about HIV/AIDS, and actually it was very good. The resource persons were able to take us through education and a lot of things for us to know exactly what HIV/AIDS is all about.
then actually they were able to run through and to show us the importance of breaking down the stigma and then discrimination surrounding the virus. And in fact, it was very interesting. And also they added a lot of voices to tell us that it's good all of us should promote and then educate the people what HIV is all about. And this is actually what we learned from the program. So the program was very impressive. Thank you. Yet one some so fragmentation besia konfifi mantamuna ye kwaka soa pani kwankyerefo eye municipal chief executive wo ewutu senior east eye honorable Anita Obo Love Emisa ene wodi nsem bia to dwane ne nyina ne ye se dwadifo ma ye waka so adwom ebuofu ne papa papa se dwane emu nte na ye nyina so nim se efin nyina edwom ne fire enioma ye koton ne enioma siasia ye prapra nyina wanya ba bia mfa nwu a na wo ya dane efin nipa echena eye Ghana fa ahodie da na enam so amenei ema na koye nsiesie wo dwane mu ena wonam so ede nsemi atodwa se asamasama afo ba ebi a obi ani beba ne ho so na de wo ya enye nyina no matimi aye ho yie na ne pe mu boefu kakra mu bo awefu nye de yesi yeresiesie krom ya announcement ibinum wa ya ho adwen de ono zo oboton na aze na wenye niska na so ya na nkuti mpo a nche ye beja na damara ihwe bebi mo obi na roton aze gata odan nanyim numu ma wa ye fiaye ne nzama oton no bi na we kogu gata numu sisi amenyo ka se ma afra me environmental officers that won kwasama ho na court no mara moko hobi oya tete sanitation na ye kan it's about me and you enye me na de bia maswar menyim dom de wo meyan prapra na sometimes anaju na ye gina kwan ho ye cheche ho a wazi bola ye basra e de biara assembly ye boto anamo otedam no obi biara nka ye no ho mehu da asozen no ye tutu shops mu ma ye boebu e mo ho no asozen no oresan aba ye besan ye echi onya ma ye bodewuru owa amba ye boto wo shop no mu na ye tu mu so ye zo bokokot na ya juice ye be fine no de ba zinti na ye sese kromina amba na honorable Anita Obo ensem ni si ye no nam so bi o kasa kire Ghana fo nyina sa yema oman ba pasunsum eye patriotism ena fe aban ne mo a ye betan na chi e wo yafam die bi esese ye no yenye ye honye na oman Ghana nko nanim Ghana ne fa hozi ye na nanum woji ma he nyina na fa hozi no ho akazi pi owo ho inda Ghana se nyene na nanum anade e wa akwarfo so wanje Ghana ensi ho anche mi na owo nche ye ntas owoda yen so ye bi na ye zetuado ye bi ya za tuado ni nyo eri ye wadwuma abano so ori ye neze na owo ankasa iti kro no mu no so e ba na aze na be o se oman no so be ye ya ofiri hia nara 6 March oriba wo ma ye nkodo na ye nkambo se ye nyina ye so original de yeri ya boma na mom ye blame oman payin na nkotin oya kro na ote so ndanya akasa ye baka de ihe so ye be ye bi mo wa ye ya ye botum ya ye mo wa ye Yetu so abakumase na Swami Municipal Education Director ana directorate no akasa e de adesrato headmasters ne headmistress fo anim afia teacher fo ene abatan ni a obi ahwefo bi a wakwada wo nchen a wona wudi na chi ananso se wototo ne nyina de ma no obroni beka ne se guardian ese yema yeni nkomofra na disua ho papa na ene yi wafre ensemtwofo no watwetwe nkomo ama Dr. Anthony Enyamesam yo Swami Municipal Education Director achirem kire botaye si nani so ya wodi tu anamo kire se mofra de bebre nwumesua ehomode mo no ete kofom ewo mpesa ne so ntete sa batan sorry na de ese wo yema mofra ne bia no wo ye se de be ya sika ye sai wo yie ne nioma enhye dan hia ho no abatan bejai ye mbotaye se Swami eba adesua mu a ye behuri adi kan nti awofo ne awofo emiani asofo imamfo ene SMC ene hesni na ye dwendwene kwampa empuntu amapa ebetumi aba adesua ene adekirem Swami atoda ebinom se aban se na enioma nkitenkiti bia mofra hia ambetumi asua de na ebu ani agoso sebe ye wo abefo ebreso akwala ekosku na sene na si fomu a ninka se na nebeji akwala ekosku na taade apa na esunsuan ne to apa ya minka se na nebeji esas books kwa ekosku sun bi mu a nkwala no bi ni bi saban ya amfa ama nkwala ne nya omodan me ne okase nso awofo no yenye sika dito phone credit yenye sika kwa yi ase bonso a
ɛyɛ nneɛma ahodoɔ ɛho hia deɛ nanso bi gye sɛ abɔfra no de sua a ɛyɛ abɔfra no daakye no ɛho hia sene deɛ yɛkeka nyinaa enti na yɛhyɛ mu a yɛfa adwene yi awofo ne wɔne ɛka ho nyinaa nso de nkra bɛkɔ na obi ahunu n'asɛdeɛ sɛ abɔfra no kɔyɛ ɔmampanin wɔ Ghana yɛn nyinaa ni bɛgye nanso awofo no ni bɛgye akyɛn yɛn abɔfra no yɛ MP ɔyɛ assembly member ɔyɛ doctor ɔyɛ engineer ɔyɛ wei yɛn nyinaa ni bɛgye sɛ akwadaa no kɔyɛ krɔmfoɔ nso ɛ saa abɔfra no yɛbɛyɛ ne dɛn yɛbɛku no yɛnyɛ ne dɛn enti wɔn nyinaa yɛ nneɛma a ɛsɛ sɛ yɛdwene ho ne yɛtumi bua yɛn nyinaa ka ho bɔ mu yɛbɛtumi ayɛ nneɛma bi aban yɛ sponsor yɛ mɔɔka yɛnyɛ nsɔhwɛ MP a yɛnyɛ ahoɔden a mɛ sponsor yɛ mɔɔka yɛntumi yɛ nsɔhwɛ anaa nkwadaa nketenkete no nso ɛ bata awofoɔ no nyinaa bɛtumi adi ntoboa na wɔn de aba yɛmfa nyɛ wei yɛmfa build library yɛmfa ntɔ books yɛmfa ntɔ nkonnwa yɛbɛtumi aka abom ama yɛtumi ayɔ ama deɛ ne gye ne nkranhyɛ mpuntu aba adesua mu saa nneɛma wɔ nom ho ɛna ehyia sɛ yɛadwene ɛno akyi nkwadaa wɔn yɛ nkwadaa bɔne ɛkwan bɛn so na ɛma nkwadaa bi mɛ sukuu ɛkwan bɛn so na nkwadaa no bi di nsɛmɔne ebi abɛkɔ akɔyom na awofoɔ ntumi anya n'asɛdeɛ nti akwadaa no nso ɛte fie ɛne nyinaa mmoa adesua sɛ mpo sɛ teacher ni bi na ɛnyɛ n'asɛdeɛ yie a awofoɔ no ma yɛhunu sɛ nti akwadaa no mɛ sukuu a ɛtikyafoɔ no nso wɔkasa no ɔmbɛkasa a obiara ni bɛba na ho so na abɔfra no adesua ɛne adekyerɛ bɛtumi apɔ anim yɛtoa so no abaatan no bi yɛ kɔ nhyiamu no ase asraban sɛ asotwe a yɛtwe nkwadaa so wɔ sukuu aban sɛ yɛnyae no ɛka ho ne nkwadaa yɛsɛe ɛyɛ maabɔ firi tetetetete ɔpanyin ɛboro akwadaa a wɔ akwadaa no bible kora ka sɛ agyimi sɛm bata mmɔfra koma ho ntintin so abaa ɛna ɛma no firi ho afei deɛ akufo ado aban deɛ ɔbaa ɔsɛ yɛ mo nkwadaa ɛne nkwadaa no agyimi sɛm no aboro so ama ɛnɛ deɛ mmɔfra no bi yɛ wodwen ho a wonte ase nti ɛnɛ abaatan yɛ kɔ nhyiamu no aseɛ no ɛde akɔto dwa sɛ yɛmmɔ nkwadaa no maa ɔtɔn na wobɔ akwadaa baa a wɔnwu na afei nso yɛmfa yɛn ayɛ kasa no nkyerɛ mmɔfra no adeɛ na borɔfo bebrebe no ɛnka ho ma nneɛma nkɔ yie yɛkɔ so tetebere mu no twi ɛyɛ ayɛ kasa a ne yɛkyerɛ yɛma yɛtumi ka mpogya no si chapter 11 nyankopɔn sɛ ɔman bi ana nipa bi obɛtumi develop no amana kɔ kyerɛ sɛ ɔno ane kasa a yɛwo no mu ɛna obɛtumi nti wiase nyinaa country a ɔdevelop no ɛyɛ deɛ ɔde ɔno ane kasa yɛ adwuma nti mimi kɔ school no nyinaa meyɛtwi O level A level ɛna university na meyɛtwi ɛso ɛnɛ school no wokyerɛ akɔda twi but wɔ school mu hɔ no wɔka twi no nso a ka teacher ni bɛkyerɛ wɔte atwi no wɔkyerɛ no sɛ ha wɔte toilet no no wɔtwa na ba nti akɔda no wɔkyerɛ no deɛ ɛnso ɔka na ɔso nti yɛwɔ nka nti afei panimu kura a wɔbɛwie a yɛayɛ kasa no yɛato atwene a yɛmfa nyɛ adwuma biom na mpɛ sɛ mebisa sɛ ɛyɛ GES ɛna de saa mmara no aba anaasɛ teacherfoɔ no headmasters no ana ɛyɛ saa nneɛma no ɛyɛ me haw kɛseɛ paa mepɛ sɛ mebisa deɛ nti a yɛkasa no deɛ yɛto atwene yɛpɔlehye amanfoɔ deɛ borɔfo deɛ yɛyɛ pɔlehye na yɛayɛ twii no yɛntumi ɛnka ho asɛm ne neɛ yɛɛku no ntutu amena de hyɛ mu ɛno ne haw a mewɔ ɛyɛ mathematics 4 times 4 16 4 times 4 20 na kyɛne de aba baako abɔ wokɔ fie a wohohoro nkokuo koro a na woawoka 414 428 na wo practice wokɔ nsuo a na woka kɔ bɛɛ nɛ sɛ yɛmmɔ abaa koraa nti tikya no no gyina hɔ a wobɛka biara no ɛnyɛ da ɛnya impact biara wei ne nsɛm esi Kumase Soame yɛtoa so da so agyina mu wɔ nwomasua mu Ghana man nwomasua so afoɔ yɛ owura ɔsɛe yɛ wadutwum ɛne wakasa de nsɛm bi ato dwa sɛ yɛde free chocolate bɛkɔ schools mu na yɛde akɔma sukuu nkwadaa 2017 na kyɛ sɛ ɔsese a mfie bɛyɛ nsia na nso nie ɛna mampani akufo ado hyɛ saa bɔ no na afi ɛbɛfi aseɛ ne nyinaa no ne sɛm na hyɛbadwane ogyina mu ɔmanfo Obusa South owura Clementa Park ɛna ebisa saa asɛm yi ɛwɔ mmarahyɛbadwam ɛberɛ a wɔka ho asɛm fa primary ne secondary schools ahodoɔ sɛ chocolate na mobɛka ho asɛm na fi aseɛ no ɛna yɛwura yi ɛde nsɛm no atu dwa na ɔkyerɛ a National Food Buffer Stock baabi a ɛde nnuane guo ɛde ma mmɔfra ɛwɔ free SHS mu ɛna feeding school feeding program no wɔn ɛne Benjamin hot chocolate for akabom yɛ a wɔde 1 million cups ɛyɛ chocolate drink cocoa drink ɛde ɛbɛ schools ahodoɔ sɛ de Ghana fo nkwadaa yɛn cocoa no wɔn nso ɛbɛdi bie. To boost the consumption of local cocoa products. The initiative was to be led by the Ministry of Agriculture through Cocoa Board with support from the Ministry of Gender, Children and Social Protection through the school feeding program and the Ministry of Education through the Ghana Education Service. The implementation of the initiative has not started, but the Ministry will continue to engagement with all the partners
to fast-track the process to implement the initiative. Thank you. The description I gave, we are the receiving end of what is a great policy. And as I indicated, we'll engage with the other agencies to see their readiness, and we'll support to make the process work. Because we are the end where we are the ultimate beneficiaries. Yet was so a consum fufro emua. NPP parliamentary candidate you gyina mo manfo wa yenso ano constituency ye we poemantemu Akua Asieduwaa dodo na frɛ no abadaye hima eni wakeka ne ho de Sofia bofom ya wo besi 3 unit classroom edan de ama achiansa no beso Presbyterian GHS na sa sort cutting akoso ya nam so ama oto nsa frɛ nkrofo na wode wani munyam beta ye kiri maame Akua Asieduwaa de enyoma ye disi dan e building materials anwea abo ene cement ne nyoma hodo bebre ama wose wo kukuru mpo ne no obeso a adwuma no wonya me so mu mpo ene wafi mpuntu dwuma ase ene omanfo ni nso ni mu na ne nyina anya pampam som we bokahye no we bokahye na ya tamaso a na o my Ghana akonanim asay iti senso to na fema bo a na aye ehu na cheze betimi kura bubu ala ne so iti 4 years ago e ba be bubu ye say ba be si na enyoma anko yi nana kwamu amaye nti no this is the time wa bibia ye ready sika ye di be see project no ehu no nyina ye kado iti ne eye me first day of community entry iti yakopon ya adomo e be pie mu idea na ye di asorbo from rice kan bibia ehu no nyina ye ready ye di asorbo from near jina so school da and money ya I show you say within 4 months, not 4 months, you will be a project, and they are handing over and their mascot. And if man can't have a banner ball home for 3, there's 7 years in there, banner back one or one home school down in zero baby, as a medical canoe. Ain't me that for education, Kaka, Ubia, Sabaso, Mr. My beer and to Adrian woman soon, so Palanos on a Dutch, almost any future leaders. It's in a foot to a common Palans, only on Nabra, Nanado Danko Kufuado, His Excellency, on a baby tree. Ajiatu said, Afatu, so the mark school, I have high level, Ubia and take the opportunity, no offense to the Noche, Sabi almost a bit my bear teaching, Nachi, Amoma Beshe, and Nobisu community. Na maame Akua Asieduwaa no si ye no en assembly member won potamo honorable Kwakukumi ono so de aseda kese ma parliamentary candidate e wo adwempa a wafa na fe anamo a watuo a wode ebesi school den no se ebeboa ama wanyamofra dodo akọ school nim impuntu no ena ehihye say you see ye bedi MPP ana se bedi NDC tia yo mane intumi koso be si yo man no na ana se ye krase a han e wo no problem ye wo han se imputu no abon hwe ye call it ko fudua asana etumi ade etumi ayeko hwe ye kwan koko ni brode ni menkeni ye fertilizer but ye brewa ha it will be bia opese odi imputu bi eba ye peso aso aba be boy no media me support 100% it imputu no na be ma ye so ye den ye ho ye den ebe ha ye free hono na yakọ ensam foforo mu a nanan mayemfo ne omanfo wo sehwibo di edi elio festival wo mafa hye menam so to nsafre mampani dada John Dramani Mahama so ntumi ankonti oro ne mpaboa ede ehye yewra Emmanuel Amakofibo a emokosi nanan na ne nsem ode kwoto nanan manim nyina ne se NDC fo ahyebo safi aba no wo fam die bia obeye ama asundwe aba no eno no obeye na nananam so kwa bato so a won kai se NDC fo ne twinkane ama wo sisi senior high school saye yakwan eni puntudwuma bebre emfie aduonum yensanie ena elio festival no mpanyimfo agyaidie afi de we fiase nyina ye baako na ye dia asundwe ba no ne hia president say nkra baako a etua so no se 2024 ye nyina nim se kabi mami nkabi aban ya gya tuti election year na election year eduswa na ese kaka ye ho ne se enuanom ye kyerɛkyerɛ adwen na ya yi nipa nyame ankasa be maye no ye bu man ye nyina no ewie ne se ye nya asundwe wo Ghana na kruye ba Ghana campaign na ye be nyina no na ye ko anya ntokwa ye record obia nim NDC se wa ba ba mu obia nim MPP se wa ba ba nyame adom record no aye
the records name wa. President John Mahama oni ahi ni omo aban omo bai electricity a ewo body hey record to say minim hubi because many honorable ahi na eye wo adwuma. Na yaka senior high school abaha ni aka rosa eba ha na development a ewo ha eno ene ye di make a decision. Na yankesa ye ti ha di ahwe abrabo ni ahwe pocket ye pocket se eti saying sebio ye NDC aben ye fi ho ye Ghana ka obi anim say na ye 120 billion sisi amene be ka say e was 600 billion. Na eno na chi no ena nana kwasi foria babio ya oye sehwibo di hene ono so kasa bie no de asomdwe no ana osreye se ye hia asomdwe e ma abone ntokwane kasa ano ehye a emmoa no amanyofo nyai esan sabato ne owo envie na bia ye biba Yet was so a consum for more penny quancher for the Electricity Company of Ghana no ECG. Samuel Dubik Mahama ene wakasa de nsembia to dwa se yade ne bedi ECG boss yi atete a wonam woda wona ni nyina no se adwuma na ode ne nan si fom so obeye woni edede ka a wotwitwa mo humam ene woni odede ka wode ndan wo munya bi ebeto aban no efutuo mu no nipa bebre no a empe ene ne yide ne ma wo nkwakra de sane mu ya wo ye tata no na so ni nyina mu no waso adwuma no so obeye no ne obeye ama o my Ghana nya so mfaso no eno no obeye wasere o manfo nyina se sobo a ye abobɔ no na osika no kro gye no wafa no wakodi Ghana fo huna sam ansa no mo aka bo sere mu ka no eye de yenya e wo man ni mu dodo. Doing this job is not the easiest thing. It's not fair. Always when it's about people complaining that somebody has taken some amount of money or something has been moved, it's not fair. Get the facts right. There are people's reputations at stake here. You just don't sit down and with a swing of a bat just say what you've seen when you haven't even verified. Because I believe strongly when you find something, you give somebody the benefit of the doubt. Yebejina ora Samuel Dubik Mahama ninsemi so na medekasia mesaka no pay edi efri promise 102.7 and a promise television so edi bremo no yedi ni nyina asi ha yedi aseda be ma bohye ba electrical so den kaneapa ene ho mprimpra ne nyina badwa so wafa ye ho ka no pay kane biara wa ye bia opebi edi edi udwuma e wo fie ana ba bia no wo pepapa ne boda fomo a eye bohye ba enkoto kotobe kuma asembia wabo kasi dan no afi ne jatom ekurakura be fa wire so a na ate ne jato fie wo ba ye be kiro papa ye kama na wetimi dia kodi udwuma ya no afre 03220 30838 and 0536 095 966 so me din de Akua Asieduwaa me sorry so na ye de dwuma aka nyina beto am so na ansana no de obo akase ya no etoto ano betena fide ye chinchinchim ni fruma no nyina ma me eye ayisibu ama ena afi obapa Georgina enso eka ho bi adomdom ye ne da foforo e be san ne mo hia Christ asomdwe enka mo nyina.